어린 나가죠. 어린 독특한 아가 어떤 뭐야 해서 여기서 지금 보는 것도 있는 게 있으랴. 자, 그러나 정보식 저거 정답다, 작은답다. 이쪽도 많아 어린 뭐 많아 아가 독특한 분들 맛이 어른다라고 인간 숨어서 더 찾고 이게 이런 걸 도저하다고 정말 넣어서 이렇게 싶다서 싶고 아무튼 막 좀 싶다서 그게 넣어서 싶다는 거 싶다. 이게 이렇게 있어야. 자, 미니미리 프로젝트 어떻게 신청하는 양이 아주 상세히 신청하고 아마 이게 오늘이 있는 내 채널에 대해서 어떻게 신청하는 양 뭔가 MSP 신청하는 양 뭐고 Education USA가 MSP 신청하는 양을 빌드 받았다. 비 항상 한다고 하잖아. 그래라 이놈만 봤어. 하고 있자 제 뭐 신청하는 양 우리가 뭐 스탠서가 렌트 거도 뭐 또한 게 알신 그리고 뭐 다이큰 기성이면 어떤 거 했으나 제가 신은 없었다. 진짜 생각하는 것도 양심 것도 어이슨 나도 저 이때 저거도 되다가 기대가 나는 제 아빠 사실 도중에 갔다 스스로도 갔을 이게 아하로 되게 살아라. 돈이 이긴 것처럼 만화 뭔가 이때 저거도 나도 어머니 이때 저거도 첫 번째 아시고가 나도 다이스하게 잘 들어가 나도 저 어이니 처가 우스크 이해 감정 말했잖아. 이게 밑에 지니까 어머니 이긴 너도 미팅 감기 공식 때 어머니 여성가야 먹었을 때 감기 장사했다 어머니 이거 섞어 안했으니 있어가 일단 감기 들어올 때 저거도 땡아 이때 저거도 땡 인포맨 나라 저거 보여 마스터 러스리 저거 생겨가 행소다 이노다 이십세나 나라다라긴 행소가 우리가 뭘 얻노다 어떻게 하나 보면 아스트라기스를 얻노다 제 모르게 다 보는데 쇼다 이니어서 밑에 집 부르게 그것도 이렇게 세계에서 함량 이거 어렵잖아. 만나 이래도 저도서 이 뭐가 신인이 나도 다 보고 이렇게 인 오르가 복주게 두분 이때 서로의 진지한 저희 오르는 지기 다 와로 사온 지기 나라 안 되게가 비슷한 이 뭐가 이래도 때 이렇게 나도 있습니다. 이제 지금 멀쩡한 함께 하니 이제 생각하고 워치타고 계신 우리 거의 먹은 양이들 자다가 이제 TV에 다 보고 있는 센터스예요. 자 이제 이 메이킹 이춘타디 양이 비디오 시스템 촬영 방송에 주니 이 미크로폰을 우리 줬구나. Hello, thank you for having me here today. It's my pleasure to be here, and I'd just like to say that I appreciate the generosity of the Ministry of Education and Science, as well as our speakers today, for coming all the way here from the United States. And I appreciate all of you attending this lecture. I hope to find it profitable and interesting, and I wish you the best in your graduate studies. Thank you very much. 이것들이 암송이었어요. 그리고 같은 정보가 저번 수신하는 양 농업에서 좀 그렇게 다 보는 학생 기지 그래서 이제도 이제 정보가 저한테 다 보게 되고 또 아버지 레디오도 이미 벌써 손님을 오늘 제가 방송하기 전에 제가 다 보게 모든 기회가 자, 봅시다. 유럽 때하고 넥스만 아는 분들이 없는데 너무 딱 걸어 좀 있어요. 여기 주변 무슨 방학이 있어서 잡수 한 있으면은 약간 비를 샤르고 교육지가 나오는 사람들로 시험 이제 나오다 그때 약속은 다 무슨 받고 있어 간단히 좀 주세요. 그래서 주제 자, 이제서 한지 더 올해 저거리 뭐 방송에서 뭐 넥스 한 6년 위를 보여 George Washington University 있어? 미국에 저쪽가 나 무슨 Good afternoon. I'm very pleased to be here. I'd like to thank the President
to talk to you. And there's quite a lot of you here. I'm sorry that you're looking fairly crowded. Can you sit down, perhaps, maybe? The 사무들 인들이야 사무대 인들이야만 보내서요. 이나치 just come out to know so was your education USA but position coming young about to have just by guidance night teaching determining how to sort out custom the children. This is my first visit to Mongolia, and I can't think of any better way to spend my first day in Mongolia other than in the classroom of a lot of students from this university. Thank you. 네, 안에 벗어서 동시에 먹어서 그 때문에 그 아프리카 우리 가족인 건데 한번도 나오는 겁니다. We're going to cover a lot of information during this presentation. We're going to talk about graduate education in the U.S., about how to select and apply for a program, graduate student funding, the graduate student experience, what it's like in a classroom, what it's like to study in the U.S., and also share some of our tips with respect to graduate students. 새로운 스피드가 어려워요. 근데 이제 전 질서에 수련 리더다 바카다오 마지스트리 덕분에 제기를 안 해줄 수 없어서 부한 유기는 어떤 프로그램 저것은 프로그램이 선거 내일 노력했습니다. 부하에 내일 사무직이 약속달에 내일 나올수 가지고 양으로 달에 내일 다음 프락티스 도구도 있지만 Graduate programs and graduate students play a very important role in our universities in the U.S. These programs are the source of our future faculty, our researchers, and our world leaders. Our graduate programs support both our undergraduate education and also strengthen our faculty's research efforts. 특별히 이제 graduate education 모임에 데리버서기 저것만 어떤 유니버시티 시스템이 어떤 도포를 주는 게 있는 어떤 일회용 연주진이 어떤 faculty 모임 어떤 비니 소득가 박신이 어떤 비즈니스 준비를 어떤 내는 어떤 디시가 어디서 잡죠 공司어떤 비스킷이 어떤 인스트루먼트 차가 이제 있는 어떤 이게 undergraduate 모임 소속만 We feel that the academic strength and reputation of our universities are very dependent upon the quality of our graduate programs. And we know that our ability to attract top faculty are also dependent upon having a strong graduate student population. 어떤 graduate 기본으로 국제에 이제 undergraduate 기본으로 마스터즈 인데 마스터 임박을 좀 이런 가설이 좋다. 아까 생각하고 있었던 Here's just some general information about graduate programs. As you can see from the slide, we have over 1,800 universities that offer graduate programs in the United States. We have enrolled almost 3 million graduate and professional students. Over 58% of these are women, and 10.5% are international students. Actually, the 10.5% is across the whole country. We have many programs that have 20 or 30% international students. I wanted to explain a little bit about the types of degrees we offer, and I think you're probably familiar with these.
We have master's degrees, and beyond the regular Master of Arts and Master of Science, we have many specialized masters focused on areas like education, or public health, or business administration. 특별히 소속의 마스터들이 부르된 인도사 Master of Arts, Master of Science 있어 진지하죠가 뭔가 현재 수사처럼 어도스러운 리크루트먼트 비즈니스 어렵다 무슨 직결 문의들이가 있잖아. We also have professional degrees. This is primarily the JD, which is a law degree, and the MD, which is the Doctor of Medicine, of course. Медицинские сословия иногда юридические доктор, художественный доктор. Our highest degree is the doctorate. Although everybody's familiar with the PhD, which is a Doctor of Philosophy, we also have many practice-based doctorates in areas of physical therapy, education, public health, science, and even in law. Тэгээд мэдээж докторийн зэрэг энэ удаагийн дэвшин та бүхэн хамгийн сайн мэддэг PhD зэрэгтэй энэ үеийн тусгаарчсан юм сэвчсэн программус байдаг юм одоо physical education буюу одоо ерөнхий мэдээ чиглэлээр нийгмийн эрүүл мэнд шинжилгээ ухаан гэр бүлийн процесс бас байдаг. And our graduate education is not static. It's continually changing because we feel that our graduate education has to be responsive to the needs of society and of the workplace. So actually I wanted to mention that 3 trends at graduate education include first that we are increasingly innovative and market responsive in the content and the methodology and the courses and programs that we offer. Тэгэхээр бидний graduate-ийн зэрэг бүхрүүдээ энэ хөшөө байдлыг олгохгүй тэгэхээр энэ бол нэг тогтсон юм дагавраар явахгүй одоо цагтсааны урсгалаар байнгын шинжилгээ гэж нийгмийн эдийн хөгжил шинжилгээ бас одоо тэрнийг дагаад бас зөвхөн энэ бас ийм модификац явуулсан гэж үздэг юм болохоор эхний чиглэлийн жишээ нь одоо байнгын инновац бүхий дээрээс зохицуулын шигтэй шаардлагад нийтлэг дээрний арга аргачлал одоо хүмүүсийн сургалтын орчин өөрөө яг ингээд асуусан байна. So, and this is all because we are driven by the desire to meet the needs of our students and also employers. Тэгээд энэ бид оюутан сурагчдынхаа хэрэгсэл шаардлагыг хангаж үзээд зогсохгүй одоо ажил олгогчдын хэрэгсэл шаардлагыг заашгүй. We are increasingly using social media to communicate and educate our students and to keep our students connected not only with the university but with alumni, who we feel are an important part of the university experience. Тэгэхээр бид сүүлийн үед бол social media буюу энэ интернетээс энэ хэрэгслүүдийг өрнөр хэрэгжүүлэхээр энэ оюутнууд маань тэгээд их сургуулиудаа холбоотой зөвсгөө уран төгссөн хүмүүстэй алумнайтай холбогдох юм боломжийг хангахыг ажиллаж байна. And finally, a big part of graduate enrollment is our global collaborations. And I'm sure that on your campus you're seeing the results of the outreach, the partnerships that your universities have made with other universities around the world. And we strongly promote that kind of faculty and student exchange. Among gadang хэлцээрээ ихийн анхаардаг ерөөд дэлхийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бусад эдгээр сургуулиудтай харилцаа холбоогоор өнөр хөгжүүлж ихээр энэ оюутны солилцоо, оюутан факультетийн солилцоо өөрөөр хэлбэл I wanted to give you an example of the types of innovation we're doing. One of the new fields that we have in the United States is a new degree called the Professional Science Master's Degree. It provides students who are trained in the sciences with an opportunity to pursue both graduate level science and business programs at the same time
to prepare them for many of the careers that we see in the field that relate to biotechnology startup companies or new laboratory techniques and styles. 제가 봤을 때는 이너바스켓 쪽에 있어요. 이너바스켓 버디 지식에 이제 지식의 professional science 마스터스들이 있어서 내치신 시간이 말씀드릴 게 있어서 인만으로 니네님 신체 한테 하루스가 니네 신체 감독이 여러 어떤 보통 잘 오래지가 익숙해져가 여러분들이 제일 컴파스 지신 이렇게 hum어서 내가 우리에게 어떤 엑스텐드 모습이 비슷히 그거와 있는 어떤 신식관이 마스터링, 리딩 마스터링 이렇게 어떤 학습을 마스터링 수업을 The other areas that we're seeing certain fields of study are growing very fast. Technology and cybersecurity is a big new field. Public health sciences is very important in today's world, and even more interdisciplinary programs, because we find that sometimes it takes a team of people that come from different backgrounds to actually find creative solutions to today's problems. 그래서 봤을 제대로 부부치를 예도 지능적인 제들들이 기브라이오로 발들 예를 닝미로 민딩 신스관들 이 나타서 사프당성이 부부로자가 어떤 아직 제들 익숙해서 모습 봤고 제대로 한다 마치 이제 닝미 앞장치가 그림 어떤 지나서 We're also using more online and hybrid technologies, which are emerged, a combination of online and in-person teaching techniques. And we also are being more flexible in some of the degree requirements, so that where traditionally students pursuing a doctorate would do a dissertation, a major single research project. We have doctoral programs that allow students to do perhaps 3 smaller research projects, or put together a portfolio that shows that they've done a lot of study in depth, either through practical experiences or through research in a field. So rather than a dissertation, they have a portfolio or multiple research projects. Among us with in Sophia 즉시 신규 교육이 프로젝트 online degree model machine erişimde bir proje nedeniyle bastırılan süreç muhalefet vesaire ilgili bir aşıcağa derin yakın koya hatta doktorları barca olsa bir dostlar onun olduğunu çıkarlar endişeler için yayınlanan kışakları sıvı deniyle bastırıldı. Oyun üniversiteler da onun aracıcı günceli sosyal forum projelerinde baktılar avrupa institute de praksisler bizim sosyal şirketler çıkıyor portföyleri da baktılar basın şartlı kampus vücut günceli yapacaklar. Now I'm going to ask my colleagues to talk to you about how to select a graduate program and actually applying for admission. But first I wanted to see if you had any questions about this content so far. 어떤 나라에서 제대로 하는 거 그걸 좀 야지고 내일 우리도 나서야 될 근데 나는 여기 아까 우리 배우는 가다에 예선 타고도 나서 갔었거든. 아까 쇼 나서 가서 쇼. What's our question? Next, Dr. Williams. President and Chair, distinguished faculty, and wonderful students and future leaders. It's a joy
and a pleasure to be in a classroom standing beneath Da Vinci, Copernicus, Galileo, Einstein, and Sir Isaac Newton. 인생에 있는 어떤 실속하니 아고 성초대의 것을 무슨 달성이 작성 생분들을 다 보다 복수 없었다라고 말했잖아. I'll do my very best to measure up in some sort of small, insignificant way. 일들이나 그거밖에 없어. 우리 쪽에서 이렇게 열었지. How many of you are considering applying to graduate or professional school? If you are, could you please raise your hands? 그래서 어떤 graduate school 있을 때 명칭을 보다 이런 석사도 살아오는. Okay. I'm hopeful that at the end of our discussion you will have one or two takeaways that will help you in your search for that right fit that's good for you. Not always perfect for your parents or your grandparents. Of course, you want to honor them, but something that is good for you. 오늘도 이제 오늘 이 백만 나라의 역사하고 봤습니다. 이게 보다 나도 그랬잖아. 그게 친구인데 나도 지우 작사의 배경이 사실 네가 서로 지나치네 있으니까 뭐 저한테 다 보긴 하면 좋다. So the best graduate program. The best graduate program provides content, experience, and degree that helps you meet your professional goals. It's what's right for you and your own individual specific interests. What might be of interest to you might be totally different for you. So you need to keep that in mind as you conduct your research. You can't always let someone else do your research for you. You need to be proactive and engaged in your research. The best graduate program offers a culture, environment, and a support system in which you can succeed. What do I mean by culture? The culture of engineers is very different than the culture of linguistics. There may be some similarities, but there are different languages in different academic fields. If you wish to study IT, you must speak the language of an IT guru. If you're interested in fashion design, you need to understand the culture and history regarding design and textiles. You must weave this language into your application, into your essay. Most importantly, you need to be realistic. Not every student will study at Harvard University. America has over 2,000 universities. Each of these have amazing professors who studied around the world, not only in the U.S., and you can gain things from each of these professors. So cast the net, but do your research wisely.
So to find the best graduate program, to dig a little deeper, you need to practice critical thinking. Could anyone define what they think critical thinking might be? Тэгэхээр одоо яг энэ сонголтоо хийж байхдаа бас аргачлал шаардлагатай гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ бол critical thinking буюу одоо нийлээ юмыг сөрөг байдлаар бодож сэтгэж ёстой гэж бодож байна. Ер нь critical thinking гэдэг тодорхойлолтоор дээр мэдсэн байна. Well, when you write a paper, you have to do critical thinking. You have to know both sides of the argument. And you have to prove points. In doing critical thinking and critical research, you're investigating all the possible options to figure out what's best for you. Тэгэхээр одоо юм бичгтээ одоо та өөрөө цаасан дээр буулгахтаа яг энэ critical thinking байна гэсэн. Тэгэхээр асуудлыг хэлсэн хараа боломжтой бүхэл project авч үзэх. So let's dig deeper. What are your professional and personal goals? What skills, knowledge, experience, and academic degree do you need to achieve those goals? What are your academic and professional strengths and weaknesses? What are your preferences? And what university support services are available? I'll let you read those, and then I'll specifically talk about point number 5. Тэгэхээр critical thinking гэж ийм сөрөг бүхий одоо сэтгэлгээ хэлдэгээрээ тийм зүйлийг хийж тэгэхээр энэ бол бизнес системтайгаар явах гэсэн. Тэгэхээр өөрийн одоо мэргэжлийн хувьд болон хүмүүний хувьд ямар зорилго дэвшүүлж байгаа. Тэр зорилготой хүчин тулд ямар төрлийн одоо ур чадвар мэдлэг туршлага тэгээд мөн одоо зэрэг диплом шаардлагатай юм бэ. Дээрээс энийг тэгэхээр та одоо оюутны хувьд одоо академик одоо онол талаас таны сончаад давуу тал юу юм мэргэжлийн талаас ямар юм тэгээд одоо сургуулийн хөтөлбөрийн хувьд байшин сургуулийн хэмжээ цагуурын хувьд бас ямар таны сэтгэлд нийцж байгаа бэ? Энийг бол ямар сургууль яг энэ чинь зүүж байгаа бэ гэдэг. The best universities want you to succeed. They're going to be with you to guide you through the journey. Тэгээ хамгийн сайн сургуулиуд бол таны өөрсдөө дэвшүүлэх буй энэ зорилгыг хэрэгжүүлсэн юм болж байгаа. Таны одоо энэ замын процесстэй хамт байна. As we talked about earlier, research is absolutely critical. That's the core in making your choice. Here's some information for researching graduate schools. Тэгэхээр та сонголтоо хийхдээ дайшгүй судалгаа шинжилгээ судалгаан дээр суурилах хэрэгтэй сонголтоо. Тэр асар хэмжээний судалгаа хийгнээ судалгаа хийхэд зөвхөн болов их сурвалжуудыг хийсэн байна. In regards to American higher education, Education USA offers a broad, unbiased information about opportunities for study in the U.S. Academic research across in Education USA нийлэн онцолж хэлэхдээ энэ бол нийлийн цагрын бүхий, чадамж бүхий дээр нь хараас бос ийм research. There are also some other directories that are owned by companies, Peterson's and Graduate School Guide. Okay, millennial students, keep in mind that some of these companies are for profit, and some universities might pay to have their institutions listed on these sites. There was in Peterson's.com, Graduate Guide.com, which was research and downloaded. This was terminology in Ashkin, the job I was on shooting was Hanara. In the near option was the kids who was a pastor, to put it together. In my personal opinion, the site at University of Texas is one of the most comprehensive. Би хувьдаа энэ дараагийн их сурвалжийг илүүлүүлдэг. Энэ Texas тэгж үгсээ сайт энэ бол нэгэн чадамж нэгэн өгөөжтэй юм сурвалж. My colleague Dr. Williams mentioned professional journals and conferences. That's a wonderful way for you to get exposure to the academic community which you're interested in, whether it be engineering, technology, or agriculture. This is mэргэжлийн одоо сэтгүүлүүд
энэ одоо мөн хорон зөвлгөөнүүдийг бол бас их онцгой харах зүйлтэй. Яг мэргэжлийн чиглэлээр бол мэдээлэл мэдээллийг өгч чадна. Ялангуяа инженер, технологи, хөдөө аж ахуй гэх мэтлэн ажиглагддаг. Okay, when you use this critical thinking and you use these multiple resources, it's going to help narrow your list. It's going to strengthen your application because you're going to have done your homework. It's also going to increase your chances of getting a visa because you're going to be relaxed and comfortable, and you're going to own that application when you go to the embassy. Also, it's going to reinforce your way of doing graduate study in general. Тэгэхээр ингэж өөрийнхөө судалгааг нэлээд нухацтай хийснээр дээр таны их сурвалжуудыг ашигласнаар таны одоо эцэг өгүүлбэр юу байна гэхээр одоо яг суралцж болох тийм цөөн хоны хөтөлбөрүүдийг өөртөө захиах боломжтой байна. Дээр нь гаргаж байгаа өргөдөл аппликейшн чинь илүү болцоо, илүү юм хүчтэй байна. Ингэснээр та виза авах ч бас магадлал өндөрсөн. Яг тэгэхээр та нэгийг ихсээр авах нь. Дээр нь яг суралцах процесс чинь бас өөрөө энэ хүчтэй. Okay, now you've done your research and you're ready to apply. You're ready to start the application. Applying for admission. How many of you have submitted an application for graduate or professional studies anywhere? ганц Америк гэхүү ер нь энэ зэрэг одоо сургалтанд өргөлөө өгчсэн хүн байна уу? Харагдаж. Anyone? About 10 or 12, that's great. So, applying to graduate school, buying a house, and choosing your life partner or getting married. I think those are the three of the biggest and most important and sometimes most financially challenging choices you might have in your lifetime. 근데 아이돌 보는데 아이돌 복산 관계의 보고요. 상호계를 전에 어떤 하루부터 보름도 되더니 서울다 선거차 우리가 가서 배워서 되나 봐. 이렇게 하는 거. So how many of you would get married without going out on a date or buy a house without ever walking through the house? 오다고 혼자가 소도 공부하고 박대는 어주제고 배신가 봐서 But as an international student, perhaps you can't go to Indiana University, or you can't go to UCLA, or you can't go to the University of Southern California. 특별히 산이 일정하게 되어서도 우리가 캘리포니아 주민들은 잘 지속을 할 때 인들 얻어 선거 빠지가 우리 장아리. How do you get that feeling where you know it's right for you and it feels good and you have that, there's a word, aha moment or epiphany? Skype is a wonderful resource. Talking with students who are actually enrolled. Don't always look at the pretty pictures on the website. Pictures can be misleading. Let's talk about how they decide whether or not they're going to accept your application or deny. I never use the word reject. I don't like that word. I was an English literature major, so reject is a tough word for me. тэгээд та өөрөлдөө гарахдаа бас ямар их өмчлөлтэйгээр гарах болж байна. Таны өөрөлдөөийг хүлээж авах юм уу? Эсвэл татах гэж байна уу? Татах гэж байгаа бид үгээ би бас арай зөв юм хэлээ. Би өөрөө бас анх хэлж байна. Нөгөө арай хасуу юм шиг байна. Is there a equivalent of a word that translates to holistic? Holistic? I believe in good universities look at the holistic application, meaning all of the components, not just the GRE quantitative scores. 특별히 сайн сургуулиуднууд аюул мэдрэмжтэй байдаг. Оюутнуудын өвлийг хүлээж авахдаа их мэдрэмжтэйгээр авч үздэг. Энийг зөвхөн тэр тоон үзүүлэлтүүд, тэр бичсэн баримт мэдээллүүдийг авч үзэх хажуугаар холистик буюу ийм одоо жинхэнэ цаас авч үздэг.
Sometimes it's just about fit. You can be the most brilliant student on planet Earth, but if you're applying for a doctoral program and a faculty member is not doing the research that you want to do, they won't be able to accept you into their program. 특별히 인재로도 대학교생님이 교육을 주시는 doctorate વર્ષની ખાતર ઓળખ્યો કે ધંધામાં ભાષણની ભાષણ સાહિત્યની in шаардлагах судлаа шинжилгээ болоод шаардлагатай хийхгүйнэ гэсэн мэдрэмж ахмадад таны өөрөөр амжилт болно. Doctoral programs usually last about 3 to 7 years. In some ways, there are some minor similarities for the fit. A doctoral program has a little bit like a marriage. 그래서 그런 doctorate 프로그램 오로스 어떤 지 어떤 사람을 되게 빠른 동안 이런 프로그램이 다 겪었을 때 봤을 때 뉘앙스가 있다. But don't tell any of your professors I said that. So here are the factors that affect the admissions decision by the faculty who are reviewing your application. The quality of your academic and professional background, how well you fit, the competitiveness of the applicant pool, the availability of the resources, and the institutional enrollment goals. 특별히 우리 부대자와 문의자가 없어는 또 문의자가 없어는 마스케팅은 이 크리테리를 움직이기 힘들게 있는 때문에 서로 소스팅 보여 미리치 도스터 밑에 도스터인 미대가 좋은 예린 산소처럼 울트라처럼 도스터 다시 특수처럼 미대가 좋은 예린 우르카르치 우스크차들이 있는 예린 인스티튜트 보유 이다야보스가 노트버스터 울트데스기 있는 예린 수학배워선 existing 양극적에서 이런 니스위치 부대장들에게 그랬습니다. One of the foundational cornerstones of the American higher education system is diversity. 그때 아메리카에서도 The best classrooms, in my opinion, have a diverse group of students from around the world at different levels in their career trajectory. I work with undergraduate students and graduate students. 10 years ago, the average graduate student age was mid-career in their 30s. Today, the average graduate student age is 22 or 23. 마스터 덕터 마스터 덕터를 하면서 동시에 같이 너무 More and more students at a younger age are going to graduate school. So hopefully the younger students can teach the older students about technology and social networking. Okay, let's talk about the packet and what's in the packet. I'll just let you read these. I don't think I need to speak about it in English. in application for you, clean, Pakistan you, Pakistan file in the door bag, how to free benefit the house. There's only home for bag, in taxo bag, the taxo bag, there's only meeting way, there's Shapat conference, Shapatin Dumban, there's GRG man, standard space within Dumban, Shapat.
дээр нь бусад шаардлагуудаас энэ дээр резюме, CV юм уу эсвэл одоо бичих чадвараа харуулсан бас юм загвар бичсэн. One of my favorite parts of the application, this is where my English literature background is and writing background. I love the statement of purpose, the SOP, or the personal statement. 이 պատրաստ миний өөрийн чухал зүйлийн зөвлөлийн SOP буюу энэ зорилгоо тодорхойлох мэдээлэл. Sometimes it's very hard to write about yourself because you feel that it may seem ostentatious or bragging. Тэр заримдаа өөрийн тухай юм бичих жоон тийм хэцүү байдаг. Хэдийх өөрийгөө магтаж байгаа юм шиг болчих байдаг. Тэр хүмүүс тийм нэлээд Don't be shy, but be honest. Sometimes it's good to let someone at Education USA, a faculty member or a friend who knows you really well, to read your essay and help you. You should revisit it 3 or 4 times. Education USA 이 хүмүүс ч юм уу жишээ нь эсвэл ажлын багш нараас айлгэр ч юм уу найз нөхдөөрөө уншуулдаг бол илүүдэхгүй 3-4 удаа юу нэг хянах зүйтэй. You remember earlier when I spoke about the culture of the profession? Here's where the rhetoric comes in that essay. You need to use the buzzwords. If you're applying for international health systems management, you want to talk like someone who knows what's going on in international health systems management. Тэгэхээр түрүүн culture гэж ярьсан бол яг тэр ертөнцид ямар үг хэрэглэж байгаа энэ buzzword буюу одоо модонд орчод байгаа үгнүүд нь юу юм бэ гэдгийг хүртэл мэдэх ёстой. Тэгэхээр тэрийг бас энэ өргөдлөлтөд тусгуул таны шанс сайжран одоо олон улсын эрүүл мэндийн менежмент гэдэг нэг тодорхой үг хэрэглээд хамгийн сүүлийн үед ашиглаж байгаа. For example, if you're interested in anthropology, you might consider looking at the Journal of Anthropology and see what's going on in the world around us with anthropology. Антропологоор жишээ сурах гэж байгаа хүмүүс антропологийн одоо сэтгүүл материалыг ашиглаад хамгийн сүүлийн үед одоо чих хандсан ямар юу байгаа гэдэг тал дээр нэлээд өөрийгөө боловсруулсан тэрийг ашиглах бас зүйтэй. Your letters of recommendation, you want letters of recommendation from individuals that can attest to what you can contribute to the field to which you're applying. Тэгээд энэ тодорхойлох захидлын хувьд бол бичигч та энэ мэргэжилд нэгэн орсноор эргээд энэ мэргэжилд ямар хувь нэмэр оруулах юм бэ? Оруулж магад юм бэ гэдэг талаас нь сайхан тодорхойлж өгч чадах юм байх ёстой. I personally do better with essay tests rather than multiple choice. Адилхан тестүүдийн хувьд бол энэ нөгөө сонголт дээр сонголтод нэгийг сонгохоос илүү нөгөө тест би өөрөө олдсон. If you're not strong with multiple choice tests, you might consider doing the test prep for the GRE or GMAT. Тэгэхээр сонголтын тэр тест These tests are CBT platform, computer-based testing. So you've got to outsmart the computer. Your answers are put on a learning plateau. If you're comfortable with the design of the test, the architecture of the test, before going into the test, it's going to help you to relax, do your best, and to perform well on the test. If your test scores are not stellar, you can still work on the other areas of your application as well.
Гэхдээ бас уг амтаа зүйл энэ оноо сайн биш байдаг гэхэд бас одоо тэргээр бүхэл дуусан гэж үзэхгүй бас нөгөө талаараа нөхөх талтай бусад үйлдэлээр авсан хүч болно шүү дээ. Okay, we've already spoke about this. Next slide. Okay. Earlier I said you want letters of recommendation that can attest to what you can contribute to the academic field in which you're applying. This is very important. You don't want letters of recommendation from family or friends who only know you on a personal basis, or from someone who has an important position, perhaps in your government, if they're not going to speak to what sort of skills you have as a student. Тэгэхээр энэ тодорхой захиалгыг ч гэсэн бас нөлөө бүхий бичүүлэх нь бол яаж болох вэ? Just as we like for your statement of purpose to be personal, the same could be said for letters of recommendation. Тэгэхээр энэ яг жавхдаг ухаан тодорхой учраас. And as I said earlier, the GRE and the GMAT are not just one part of your application, it's one part of many parts. GRE, GMAT бол бас энэ нийт өргөдлийн аппликейшны нэг хэсэг дэшиж олбож партийн хэсэг юм. Okay. My colleague, Dr. Kristin Williams, has arrived just in time. I must say, this is the most active classroom I've ever been in a long time. So, Dr. Williams is going to speak about something very important, funding. Isn't he wonderful? I do want to talk about funding because this is important to all of our graduate students. In the U.S., most of our graduate students fund their education through a variety of resources. They may have benefits from their government or from their employer. They have personal or family savings. They get loans. Either for our U.S. students, they get loans from our federal government, but they may get loans from a private bank. They work while they're in school. And then there is the most popular form of funding, which is university assistantships or fellowships or external funding. Тэгэхээр самжлын бол хэдий хүсрээ тэгэхээр энэ бол төрийн зүгээс өгөх санхүүгийн дэмжлэг бай. Дээр нь иргэдийн зүгээс өгөх санхүүгийн дэмжлэг, мөн оюутны зээл, дээр нь ажил олгогчийн зүгээс өгөх дэмжлэг. Тэгэхээр хамгийн түгээмэл буюу хамгийн ихээр хэрэгсэж байгаа бол сургуулийн зүгээс олгох дэмжлэг юм. There's really two kinds of university-based funding. There's need-based, which is based on the financial need of the student. And then there's merit-based, which is based on the student's academic and professional background. Тэгэхээр энэ сургуулиас олгох санхүүгийн дэмжлэгийг бас хоёр байдлаар олгодог. Нэг нь бол хэрэгцээд суурилсан санхүүгийн дэмжлэг, нөгөөх нь бол эсхээр зарж байгаа эсэх хүсэлтэд гаргасан оюутны өөрийнх нь олон амжилтын суурилсан ийм дэмжлэг байгаа. Тэр хүний өөрийнх нь For international students, nearly all of the aid that's available is merit-based. Domestic students, we can get government tax forms. We can actually empirically, objectively determine whether there is a financial need. For international students, we can only really truly evaluate your academic achievements and your professional achievements. Тэгэхээр энэ хэрэгцээд суурилсан ийм үнэхээр энэ зөвхөн дотоодын оюутнуудтай ашигладаг. Гадаадынх нь бол энэ бас ийм боломжтой учраас зөвхөн тэр оюутны чанарт суурилсан үнэхийг ашиглаж байна. In terms of assistantships and fellowships, these awards are usually very competitive. You have to be a very good student to get them. The availability of the award, the type of the award, the amount of the award will vary from program to program and school to school, and they generally have early deadlines. Гэхдээ энэ бол бас хэдийн хязгаар хүчин зүйлүүд байна. Нэг л өсөлтөө бол маш их мөн олдоц бас
хязгаарлагдмал дээр нь одоо төрөл ангин дээр нь олгож байгаа ийм хэмжлийн хэмжээ одоо мөнгө дүн бас сургууль хөтөлбөр үйлдвэрт бас өөр байдлаар харьцуулбал дээр нь одоо хөрөнгө хүлээж авах хэцүү хугацаанд нэлээд их болсон. For instance, if you're in a doctoral program, there is usually more funding than in a master's program. There is more funding available to students in certain fields like science and technology and engineering than there are in some of the areas of the social sciences. Or business. It doesn't mean there's not funding available, but there's just not as much of it. Тэр мастерын харьцуулахад докторийн зэрэг бас ийм авах царай үүтэй. Тэгээд тэр дундаа инженер, технологи, гэх нарийн мэргэжлийн чиглэлээр илүү олдогдсон нийгмийн шинжилгээ банаар бас хэлсэнгөө тэрийг арай үзэхээр байна. In terms of бизнесийн чиглэлээр байна. Fellowships and scholarships. These are awards, financial awards given out by universities that generally don't require work experience. You just have to be a good student. Тэгээд сургуулийн зүгээс өгөх санхүүгийн дэмжлэг нь урдын ажилласан туршлагыг шаардлагагүй ер нь зүгээр ийм сайн оюутны юмаа сайн сурагч байсан маань бий одоо нотлох шаардлагатай. So to receive these awards, they don't expect you to necessarily serve as a teaching assistantship or a research assistantship. You just have to work as a student. Тэгэхээр энэ бол assistantship гэж энэ дэмжлэгийн хөтөлбөрүүд маань болохоор одоо урдын судалгаа шинжилгээ хийжсэн, багшилж ийсэн яг оюутныхын хувьд болдог. So these will be funded by the university. There's also many external foundations that may offer these. I'm sure a number of you may be familiar with the Fulbright scholarships. Yeah, Fulbright is a scholarship that's very much like this. The eligibility for these scholarships is really based on a variety of factors, and I list them here. It's based on your academic and professional background, the proposed field of study. Sometimes it's related to what you plan to do after graduation, and it may be tied to your demographics, your gender, what country you're from. Тэгэхээр энэ одоо тэр өргөдөл гаргагчдын хэсгийг бас хэдийн шалгуураар авч үздэг. Энэ мэдээ тэр хүний одоо сургуулийн болон мэргэжлийн талаас нь одоо одоо амжилтыг авч үзэн дээр нь ямар хөтөлбөрт өргөдөл гаргасан гэдгээс шалтгаалan дээр нь төсний дараах зорилгыг бас авч үзэн дээр нь бас энэ одоо хүн амжилт талаас нь авч үздэг генри майжсын We do have graduate students that work in the U.S., international students that work while they're studying. If you're in the U.S. on an F1 or a J1 visa, which are the main student visas, there are some restrictions that apply to working. And so we always recommend that students obtain permission from their school's International Student Services Office before they accept any employment. Тэгээд нэгэн сургуульд ирсэн орсны дараагаар бас ажиллах боломж ер нь бол байдаг. Гэхдээ тэр F1 буюу J1 гэдэг нь одоо гол оюутны визад энд ажиллах эрх бас хязгаарлалт хийдэг учраас аливаа ажлын хамтыг авахсан бас сургуулиудаа төвшсөн. In terms of on-campus opportunities, we have obviously graduate assistantships. There it is. This graduate assistantships require that students help with part-time teaching or research or administrative duties. They are generally awarded by the chairs of the faculty in the department, and they often require higher English language skills. Тэгээд ажиллах боломжийн талаар ярих бас сургууль дээр ажиллах боломжийг бас байдаг. Энэ дээр graduate assistantship гэдэг хамгийн сургууль дээр бас хангалттай багшлах, судалгаа шинжилгээ хийх, эсвэл ийм захиргааны ажилд оролцох туслах гэсэн ийм энд зөвшөөрлийг бол
тухайн сургуулийн захиранаас өгнө. Тэгээд англи хэлний мэдлэгийг маш хангалттай. Many of our graduate students get positions as research assistantships. Go back. Research assistants are hired usually by the faculty who are the principal investigator, or who we call a PI, on the research grant. And the responsibilities that are required for a research assistant and how long it would fund the students and how much it will provide depends upon the funding that's provided for the grant. Судалгаа шинжилгээний тал дээр ассистентship буюу энэ дэмжлэг, санхүүгийн дэмжлэг бас олгодно. Энэ нь бол PI буюу Principal Investigator гэсэн энэ хүний шийдвэрээр олгогддог энэ дэмжлэг байгаа. Тэгэхээр энэ хийдэг судалгаа шинжилгээний төрөл зүйл дээр нь одоо энэ ач холбогдлоос нь хамааран энэ шийдвэрээ гаргадаг байгаа. Тэгээд олгогдох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ мөн. Other on-campus employment opportunities are resident assistantships, in which a student will live in a dormitory and provide support to the undergraduate students in the dormitory. A new popular resident assistantship is a tech assistantship, where there will be somebody in the dorm who can assist all the students when they have trouble printing out their term paper from their iPad. Тэгэхээр бас өөр төрлийн энэ дэмжлэгүүдч байна. Энэ одоо орон гэрийн амьдрах байрны дэмжлэгээд одоо жишээ нь нийтийн байранд амьдраа. Гэхдээ харин бас өөрөө бас үйлчлэгээ үзүүлдэг байгаа. Энэ ялангуяа психологийн санаас зөвлөдөг одоо хэрэгж гарах бичвэр дээр цаас хэрэгж гарах дээр ажилладаг. We also have many offices on campus that hire graduate students that, depending upon the background of the students, they may be eligible for different kinds of jobs. We have our Office of Institutional Research usually has a couple of graduate students that help with data collection and statistical analysis. And my office and probably Dr. Johnson's office often hires students to help do campus tours or to answer questions from prospective students about what it's like to go to our universities or to live in our town. Тэгэхээр ер нь бас биднээс ингээ дэмжлэг аваад эдгээр бас ийм үйлчлэгээ ажил үйлчлэгээ үзүүлдэг юм хувилбарууд авмаар байгаа. Жишээ нь өгүүлбэрийг цуглуулах, ер нь статистикийн дүн шинжилгээ хийх, эсвэл одоо энэ кампустай танилцж байгаа хүмүүсийг дагуулад явуулах, дагуулад явуулах off-campus students, international students can also do off-campus employment with some conditions. We have what's called cooperative education. If a student has been studying with us for at least 9 months, they may find a job off-campus that works with their academic program to give them experience in that program. And many times it's like an internship, and it may be a paid internship. Дээрний кампус дээр байх зүйлүүдийн хажуугаар off-campus буюу сургуулийн гадуур бас боломжууд байдаг. Ялангуяа тухайн сургуулийн хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж байгаа аяллаа байгууллагууд дээр ажиллах, тэр нь бас цалинтай хэлбэрээр хийж явдаг. Ингэснээр бас тухайн сургуулийн хөтөлбөрт илүү оролцоотой, ихлээр бас практик мэдлэг олж аваад дээр нь цалинтай байх юм одоо cooperative education гэж хамтын ажиллагаа. We also have, after graduation, what we call optional practical training, or OPT. And this allows a student, after they've received their degree, to stay in the country and apply what they've learned on the job. So it's a practical experience. It's generally limited to 1 year, and it's not guaranteed. You have to find a job, obviously. For students in the STEM areas, science, technology, engineering, and math, they may actually stay as long as 29 months. Дээр нь одоо хүмүүс нөгөө мастер доктораа хийж нэг жил орчим одоо Америкт амьдрах ажиллаж амьдрах боломжийг олгодог энэ OPT гэсэн хөтөлбөр байна. Тэгэхээр энэ бол бас баталгаатай гэж хийж болохгүй ажлын байр нь
хангалтсан байх ёстой, ажлын санал авсан байх ёстой. Дэвтэрсэн буюу энэ шинжлэх технологи, инженерийн математикийн чиглэлээр ажиллаж байгаа ажлын голлуудад 29 сар хүртэл бас илүү уртассан хугацаагаар шин суух боломжийг олгоно. So now I'm going to give Dr. Johnson a chance to talk to you about what it's really like once you're at a university in the United States and you're studying on that campus. But did you have any questions about funding? And I'm actually, before you, I have a little question. How many of you all are perhaps in your last year of undergraduate study here? Are you seniors? Yeah, Juniors, your third year? Okay. Sophomores? And the freshmen must be the rest of you guys. Freshmen? You notice that the seniors put their hands up very strong. I'm a senior. The freshmen are like... 3 years from now, you'll be going... But any questions that I can answer? Okay. Well... I think it's pretty cool that the freshmen that are here, because in 3 years from now, you're going to have 4 years up on the seniors. Good for you. I'd like to talk now about the U.S. graduate experience, what it's like when international students from college actually arrive on U.S. campuses and are on U.S. soil. Earlier I mentioned diversity. Diversity in the documents for the application, diversity in the things that you contribute. But also there's diversity in the curriculum and the different types of classroom settings. It's important to have someone to guide you, someone to give you leadership, someone to be a mentor, and someone you can talk to maybe when things aren't going perfectly or when things are going great. For Masters in Professional Studies, I call this individual, this person is often referred to as an advisor. The master And then for those, those that do doctoral study, it's called a higher level of an academic and professional relationship. It's more a mentor. Doctrine It's important when you start your program that you develop a plan of study. So in meeting with your academic advisor, you want to create a program of study that's going to meet both the institution goals, and it's also going to respect what you as a student want and need for yourself.
For Master's in Professional Studies, there are basically three core areas. First, core degree requirements, then the concentration, the specialization in the area, and then the electives. 특별히 또 소모티브 프로그램이 보험 트리트먼트 특별히 또 어떤 온순적인 샤르트, 적인 온순 샤르트, 내는 어떤 밀치는 지들, 내는 엘렉티브를 성공했어. The electives are a really unique feature of American higher education. 네, 엘렉티브의 성공스러웠던 사람은 아메리카 학습이 좋습니다. You might be working in the environment, but you might have specialized interest in policy or law in relation to the environment. 지금 어떤 백악관의 주의를 소장하는 것, 어떤 법적 타당성, 내는 프로젝트 어치니 이제 전략성 것이 인 발판에. This allows you as a student, with your advisor, to create a program where you can merge two interests together. 특별히 자율 지식이 전략성이 어떤 믹스성이 효율을 가지고 좀 필요합니다. Not every student beginning a program has perfect scores or is the highest and best in every single component. This is what the digital homework shows that hangi on stage dungi exist bohum student very job. For example, a student might be applying for a bioinformatics program. He or she has amazing quantitative skills, unbelievable. However, their English language might not be as strong. The department in the U.S. may accept them with the agreement that they arrive to take English as a second language maybe 3 months before the class starts so they can strengthen their skills. 특별히 이 타가라 마시게 이거 버다 예스다 버다 анжилтгаарсан юм өндөр үзүүлэлт хөнгөлтэй оюутан байлагийг бас нөөцлөөр жаахан сул татдаг энэ бас нэлээд уян хатан байдлаар хандаад гурван одоо жишээ информацийн чиглэлээр судалж байгаа тоо талдаа асар сайн байдаг хэдээр жаахан тооцолтой тэрээр нөхөх боломжийг одоо бас 3 сар ихтэй хүрсэн. We're looking at the greater good, if you will, of what the student can contribute to the classroom and what our system can give to the student to bring the knowledge back to his or her home country. Тэгэхээр бидний юу ч болж байгаа вэ гэхээр тэр хүний давуу тал нь юу юм бэ гэдэг илүүтэй чухалч байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс ямар давуу талтай юу байгаа. Тэгээд одоо буцаад тэр усаар их ордоо очоод ямар хэмжээгээр орж томчийг хэлсэн. I want to give a few examples of the U.S. classroom, personal examples that are my opinions. Okay. American higher education is often student-centered versus lecture, teacher-centered. ерөнхийдөө бидний системээр наваад системаа тодорхойлоод багшийн суурилсан биш оюутан суурилсан систем гэж хэлж байна. If I'm teaching a class, I have no problem when a student disagrees with me and challenges me. I want that. Би өөрөө багш хүнгээд миний хэлж байгаа зүйлийг оюутны зүгээс сороод энэ бас өөрийн сөрөг байсураа одоо өөр байсурыг хэлэхэд бол надад ямар ч асуудал байхгүй. Well, not all the time, maybe just a little. Okay, so the point is, if you're going to remember earlier when we talked about critical thinking, it really does kind of flow through continually with the whole progression of your journey. To be thoughtful, to be engaged, to really be a graduate student, it's important that you question, that you observe, that you analyze, and that you ask questions. Тэгэхээр энэ бол critical thinking гэж дахин онцлоод байгаа учраас энэ нь үнэхээр одоо эдмийн зэрэг бодлоо суралцж байгаа хүний хувьд бол үнэхээр чухал зүйл. Тэгэхээр тэр эргэх холбоо буюу одоо эргээд мэдээллийг
앞선 мэдээлэлтэй дүн шинжилгээ хийх ерөөд энийг мэдээлэл ийм чадварыг суулгаж өгдөг. I teach one class every year in a private university in America, and my classroom is, I don't think it's nearly as nice as this classroom. Би хоёрын сургууль бас багшилдаг юм тэндээ тэгээд нэг зүгээр цагаар багшилдаг. First of all, the classroom is flat. I really like this classroom because it really, you feel like you're talking with everyone. Тэгээд энэ хэн дагуулж айгуу санаад мэдчихэна хүн болгондоо нүрээ хараад ярьж байгаа шиг санагдаж. Even though it's a really, really big group. Тэгээд If I were teaching this class, I might be sitting on the desk here, talking very informal. That is one of the hallmarks of American higher education. A bit of an informality with some classes at the graduate level. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ эзний зэрэг процесс жоо судалгаа бол нэгэн үеийнхээ хоорондоо ярьж байгаа юм шиг нэг акцент аппарат биш. Ийм байдлаар сурч явдаг бас онцлог юм шиг. It is refreshing to be in a classroom and not see every student having a cup of Starbucks coffee. Тэр Starbucks кофего уугаад сууж байгаа юм байна. So let me say that there are different types. Students learn differently everywhere in the world, no matter where you are. I mentioned earlier that some classrooms are informal, some classrooms are very formal. Sometimes in law and medicine, the delivery is more formal. So now let's talk about delivery. There's lecture, there's discussion, there's the observation, and there are bringing case studies and real-world examples and group presentations. I want to talk about the last three. Studies have shown in the U.S. that millennials often like group projects more than people like me. I'm a Generation X. Generation X буюу миний үеийн хүмүүсийг бас илүүчлэгтэй үзэхийг бас санал байдаг. Because millennials have grown up in a world where you're constantly feeling connected and you will feel often that you share what's going on with your social network. Тэгэхээр яг энэ үеийн хүмүүс нь бас биеийнхээ илүү юу гэмээр нэг нэгэндээ татагдах ч юм уу тухайн хорвоо ертөнцид юу болж байгааг бас биеийнхээ хуваалцах ийм хандлага байдаг. And that social network can be local or global. Тэгээд social network-ийн жишээ тухайн тэр хүн арай ярцгуурыг ч юм уу өөрөөр ч юм уу явж байна. So how do U.S. professors evaluate learning? In many ways, it's the same as in other countries. However, I would say that I would give a personal opinion that the best professors evaluate learning with different styles. And if you could read those different ways. Some professors really focus on part of the grade is classroom participation. You can't sleep in class. They want you to talk. We want you to be able to make your points orally and also in written format.
тэр өөрийнхөө бичгээр болсон хамаараа илэрхийлж байгаа юм. One very special component of American higher education in regards to graduate and professional education in the doctoral field in the U.S. is the ethics of the profession. Тэгэхээр энэ ёстой тал дээр бас их анхаардаг ялангуяа энэ докторийн чиглэлээр сурж байгаа хүмүүсийн ёстой асуудлыг баталж өгдөг. Honor codes, plagiarism, and cheating are areas that we are very serious about. Тэгэхээр энэ honor code буюу нэхэндээ асуудлыг энэ хуулбарт дээр хуулах мэдлэгийн асуудлыг нэлээд хурцаар авч үздэг. Нэлээд хүнд асуудал үздэг. It's important that international students and scholars understand the difference between group sharing when it's collaborative in a project and cheating on a test setting or an examination, even if it's take-home book. Тэгэхээр энэ зүгээр бүлгээр хоорондоо ажиллах, ангийн хоорондоо ажиллах гэдэрний асуудал харин нэгнээс хуулах ч юм уу эсвэл гэрте авч явах номны жишээгээр ч гэсэн авч үзэхэд энэ бол хоёр тусдаа асуудал гэж үздэг. At my school, when a new student arrives, he or she signs an honor code where they pledge and give their honor not to cheat and to give appropriate citations, and that if they see someone else cheating, they are required to report them. Тэгэхээр энд манай сургууль жишээ шинээр эсэгчид одоо амлалт өгч бас гарын үсэг дурсан энэ амлалт өгөө энэ бол одоо ястун зохистой байдлаар гаргана гэсэн ямар нэгэн стандартаар гарахгүй хуурч мэдчихэж байгаа эсэдийг хахад бас энэ whistleblower буюу нөгөө мэдээлэлтэй шүгэл үзэж байгаа. Of course, making that accusation is extremely serious and not done lightly. It's something that should be thought of very carefully. Энийг бол нэг хүнээр авч үзэх гэдэг хэлмээр тийм болохоор нэлээд бодлоо авчихсан. At the doctoral level and some master's programs, when research is conducted, sometimes it is shared by both the doctoral student or master's student and his or her professor. Тэгээд demands шийдэж байгаа. Тэгээд үнгээ бас нэг багш нь сурчтайгаа нийтдээ So it's important that citations be done honorably and with ethics. Тэгэхээр ерөөсөө нэг хүнтэй өндөр зургууд студигээр хатдаг энэ шалгалт хийх өгсөн. There's more learning than just what goes on inside the classroom, clearly. Тэгэхээр ангийн гадуур ер нь нийгэмд амьдрал яаж явах вэ? A good university will provide support services to make sure that you're holistically, you have a rewarding graduate experience. Тэр сайн сургууль бол зөвхөн ажлын биш ажлын гадуурч бас бүхэл төрлийн дэмжлийг үзүүлсэн сургууль байна. I'm glad that there's an equivalent in your language for holistic. Okay, as far as support services go, there can be support services for tutoring, writing centers, English language assistance, student help and counseling, to name a few. Тэгээ энэ дэмжих бүхий талаар дэмжих гэдэг нь бол зөвхөн энэ мэдээж сурах тал дээр англи хэлнээс хэмжүүлэн бүхий талаар дэмжин дээр нь ажил мэргэжлийн тал дээр хувийн амьдрал бас зөвлөгөө өгөх одоо өдрийн чиглэлүүд тал дээр нь эрүүл мэнд амьдрах орчныг хувьд бас дэмжлэг үзүүлэх хэлгээ. And I'll make two final points before I close, and Dr. Williams gives the top 10 tips for applying. For our graduate students that are international studying in the U.S., for the U.S. citizens living in the U.S., many of them, this will be their only opportunity to perhaps meet a student from Mongolia. Тэгээд одоо практикийн арга зөвлөгөө өгсөн өмнө нэг гац хоёр зүйл хэлээд
бас нэг юм санах хэрэгтэй. Та нар гадны оюутнууд болоод очлоо гэхэд тэр Америкт амьдрал сурж байгаа хүмүүсийн хувьд бол гадаад хүмүүстэй харьцах бас бараг цорын ганц боломжийг та нар олгож иж болно. We want our Mongolian students to learn about our culture, taste our food, and to meet the people who live in our cities and towns. Тэр Монгол оюутнуудын очоод одоо улсын нуул, ёсын дадаг шиг яг тэр орчиндөө нэгэн юм гоё орж амьдраасаа гэж боддог. We also want our Mongolian students to take advantage of a global alumni network around the world of students who have expertise in the areas which they might be studying. Дээр нь яг энэ одоо дэлхийн даяар тэр сургуулийг төгссөн хүмүүсийн сүлжээ буюу энэ алумнай бас нэгэн юм одоо цаг нөөц гэж авч үзээрэй энэ хүмүүстэй яг тэр мэргэжлэр одоо сурсан улсууд холбогдох бас юм боломж гэж харагдсан. So many people are out there to help you. You just have to be proactive and ask in 2 words. Do critical thinking and do your research. Thank you. Тэгэхээр энэ бол маш нээлттэй асуух зүйлээ асуугаад орох зүйлээ орцоо явуулсан. Тэгэхээр дахиад би 2 үгээр төвсгөр critical thinking тэгээд судалгаа. Яг Америкт очиж сурах гэж бодож байгаа хүмүүсийг 10 практик зөвлөгөө өгсөн юм аа. The first one is pretty simple. Next slide. And that's to start the process early. It's not difficult to find a school and to apply for admission, but it does take some time and some thought. So you can't wait till the last minute. хамгийн ихнийхэн бол цагуа гэсэн ийм зөвлөгөө эрт ихийг тусмаа амжилт олох одоо вариантын сайжрын шүү гэдэг хэлмээр. And as Dr. Johnson mentioned before, you have to do a thoughtful and thorough self-assessment of who you are and what you want to do and your strengths and your weaknesses, and then use multiple sources of information to try to identify a university that will be right for you. Дараагийн асуудал өөрөө нэгэн бодтой үнэлгээ өгмөр байна. Өөрөөр гарахынхаа өмнө өөрөө үнэлгээг өгөө. Дараа нь одоо ашиглаж болоход бүхий их сурвалжуудыг ашиглаад судалгаа хий. You have to use the right criteria for a program. I do not recommend using rankings or name recognition as the way you select the school. And I'll give a quick example that I like to use with domestic students about that. Дараагийн зөвлөгөө бол маш зөв зүйлтэй критерий шалгууруудаа зөв зүйлтэй тогтоогоорой гэж хэлмээр. Сургуулиас сонгохдоо бол энэ зэрэглэлээр нь битгий тушуураарай. Дээр нь одоо энэ хүмүүсийн нэрний хойноос битгий бас үзэлдөрөө гэж. Is anybody here studying law or wants to study law? Хуулийн чиглэлээр суралцах хүсэлтэй осол байна. Yes, a couple of lawyers. All right, good. In the U.S., there's a law school that I bet you've never heard of. It's called Quinnipiac Law School. It's a university that's located in Connecticut. It's a little north of New York City. It's fully accredited. It has a beautiful building, nice faculty. It's a nice law school. Тэгээд асуудал оюутнуудад яг ийм зөвлөгөө өгөхдөө бидний нэрийн хойноос үзэлдөрөө гэдэг нэг жишээ хэлбэрийн хуулийн сургуулийн жишээ зэрэг Connecticut мөрчд байдаг, Нью-Йоркийн жоохон хаан байдаг ийм аккредитацийн хэмжлэн аккредитац бүхий сургууль байдаг, сайн сургууль байдаг. So I have a question for you. How many of you have heard of Princeton University? Anybody heard of Princeton University? Nobody's heard of Quinnipiac, right? Nobody's heard of Quinnipiac. That's why I think it. Nobody's heard. Now, let me ask you, which do you think is the better law school? Who has the better law school? Does Princeton or Quinnipiac? Who thinks Princeton has a better law school? Princeton University. You know this is a trick question.
асууж гэж задралсан байна. Princeton University has no law school. Kristin hodis over back from that. All across the United States, people raise their hand to say its law school is better than Quinnipiac's. Not a good thing. So the other thing I would really strongly tell you to focus on is to provide complete, accurate, and honest information on your application. дараагийнх нь өөрийнхөө үнэн зөв бүрэн бүтэн тэгээд маш үнэн зөв мэдээллийг хараа гэж хэлсэн. We want to know who you are. We want to know what you want to do in life. And we want to be able to make a very good decision about whether or not you'll succeed at our university and if you're a good fit for our programs. Таны өөрийнхөө би тагийн болов ямар хүмүүс тэгээд энэ хөлбөр танд тэр зөвхөн гэж надад шийдвэр авч байгаа учраас энэ үнэн зөв байна. My next tip is to really all of the things that Dr. Johnson talked about in terms of strengthening your application, that you take time to write a very thoughtful and articulate and honest statement of purpose, that you select appropriate recommenders, you prepare for standardized tests by becoming familiar with how they're given, and that you increase your fit by tailoring your recommendations and your statement of purpose to the specific universities that you're applying to. Дараагийн нь яг өргөдлөө илүү чанаржуулах тал дээр бас бодлоготой юм санагдмаар байна. Энд өөрийнхөө зорилго тодорхойлж байгаа байдлаар маш их зүйлүүдээ нэгэн нухацтайгаар болгож тэрийг илэрхийлж байгаа байдлаар бас нэгэн хүчтэй чанартай байдлаар хийгэрэй гэж хэлсэн. Дээр нь өөр тодорхойлолтыг гаргаж өгч байгаа улсуудаа бас зүйлсэн зүйлтэй дээрний стандарт тестүүдийг сонгохдоо бас ихээд урьдчилсан байдлаар арай жижиг тестээр бас аль нь зохистой юм бэ гэдгийг харж агаад энэ сонголтоо хийх тэгээд энэ элементүүдийг анхаарал тавьж байна. My next tip is that you try to minimize just processing errors through some simple things. Nearly all universities have online applications, and increasingly you can scan and upload your transcripts, your statement of purpose, so that all of your application materials can be delivered electronically to the school. I encourage you to use that. Америкийн сургуулиуд онлайн хэлбэрээр хөгжүүлж авч байгаа. Тэгээд одоо хэвлэл материалын бичиг баримтуудыг сканлаад аплод хийчих боломж нь байж байгаа. Тэр юу тэр хөлбөрийг сонгох зүйлээ шүү гэж бас зөвлөмөр. And to avoid confusion, consistently list your name on whatever materials you submit as it appears on your passport. Тэгээд альва автоматик гаргахгүй тул яг паспортын дээр байгаа нэрээ яг тэр үгсээр нь тэр хуудас дээр тусгаж бичээрэй гэж үзсэн. And make sure you have copies or backups of everything you submit. Тэгээд өөртөө бас хувь авч үзэх шүү гэж хэлсэн. My next tip, if anywhere in the process you have any questions, something isn't clear, you're not sure about requirements, don't assume or guess. Be sure to reach out, contact the admissions office of the school, and ask the question, and they'll get back to you with the answer. Тэгээ аливаа зүйлийг таамаар бүжиглэрэй гэсэн зүйлийг өгмөр байна. Тааж авах болохгүй шүү. Аливаа нэгэн аливаа эргэлзээ бас тодорхой зүйл байх юм бол энэ хүмүүстэй холбоотой лавгаа аваад тэгээд дараагийн хангалттай хийж болох шүү. And my two final tips are these. One is while you're in graduate school, you should take full advantage of everything that the university has to offer. As Dr. Johnson mentioned, there are a lot of support groups and counseling centers, writing centers, there's student organizations. There's a lot that the university can do to help make your time there more fulfilling and to help you succeed in graduate school. Дараагийн нэг зөвлөгөө нь нэгэн доо. Эцэд орсныхаа дараа бол тэр
소모이나 아시는 주바가 그냥 머리 뽑은 주에 디디 흩도수고 아시다라 지는 거를 대신도도 다 연구를 뽑은 주 도와한테 라이팅 센터를 주하더니 그 카운슬링 센터 주저제데 어유노디 배워서 왔어 어유노디 오스한 배워서 테크닉 to the inputting of the So we do want you to work hard. We want you to do well academically, but we want you to take time to enjoy the experience, to perhaps get to know the community around the university, to travel throughout the United States. 위대시다는 비행단체라 소통이 안지 강화라 그때 이들의 안들이 봤고 그리고 따라 이제 오르고서 나도 오르고져서 뭐저걸 알려서 좀 닉트가 봤다 들어본지 보았더라 이제. And because I know that Mongolian students are very bright and they're very curious, I'm sure you have some questions. Brave woman. Can you talk really loud? Not to do the things, but I have a question for Ministry of the Lady. Oh, she left. But do you know, are you in the top 500 universities with the 35 with the United States? Contract with the Ministry? Yeah. Go ahead. Here's somebody. 그렇다면 그 다음 주 때쯤은 특이한 웹사이트들과 드립 사이트 불편한 Jeffery Kristin 나타납니다. I don't know. A second question. So for letters of recommendation, you said, can someone use professional and professional recommendations instead of for candidates or to be your coworkers? Actually, it depends on the program. If you're applying to a business program, they often will accept a professional recommendation. So, if you're applying to a PhD, and in terms of whether you can use a coworker, it depends upon the relationship that you have with the coworker. My recommendation is that most schools, even though recommendation letters are online, you can get a paper copy of the form, and you can see the kinds of things they want the recommender to say about you. They may ask them to rate your team building skills, your communication skills, your research skills, and many recommenders will not be able to answer all of those. But you want to select a recommender who has observed you and worked with you or had you work for them and can actually answer some of those questions. Do you know what I mean? Hold on, let her translate. Thank you for your information at this event today, and thanks for your visit to the coldest capital in the world. So, my question is, how does the U.S. graduate schools and universities accept our previous degrees, undergraduate degrees from local universities? Maybe you know there are hundreds of universities in Mongolia. Some of them state, some of them very small, private universities. All have different quality, different programs. And how does the U.S. school confirm and accept those degrees? Helpful for our next step, which is graduate school. You're asking about how we view various different universities? Yeah, how you guys review our qualification, local qualification, previous experience. Well, especially for science and engineering degrees. we know that not all university experiences are equal. Yes. We know that some universities
are more rigorous than others. In some cases, our faculty have had students from specific universities, so they know what that means, and so, a lot of times it's the faculty experience in making the decisions. But the main thing is that because we do a holistic review, we're not looking just at your undergraduate grades. We're looking at any work experience you have. We're looking at your statement of purpose, maybe your GMAT scores, your recommendations. And so by looking at all of this together, we usually get a pretty good sense of how well prepared you are. So we don't have to get into trying to determine, is this the top-ranked engineering program in Mongolia, or is it lower? We're trying to determine whether you're qualified to study at our university, and whether or not you're going to be a good fit with our program, and whether you'll succeed. And I've found, in the U.S., of course, universities, some are stronger, some are not as strong. But I've found that students from any kind of university, it comes down to the individual. It's not so much the school they come from. It's their motive. It's how much they want to work. So, yeah, do you have anything you want to... Yeah, so just sorry. Go right ahead. You're amazing for remembering all of this. And thank you, by the way, for your work. By the way, we applaud her because I'm impressed. As far as the review of the actual transcript that you're submitting from the Mongolian area, many international programs or many American colleges and universities have they do work with credentialing agencies. For instance, there's one called World Education Services based in New York, and their entire office specializes in evaluating academic programs. There are others as well, but some of the majority of programs now in the U.S., because education has become so global, they're using agencies like these to ensure the integrity and the ethics in reviewing so that everything can be fair and accurate in reviewing the academic transcript that you send in. 얘들아, 사실 어떤 원본 독스 유통이만 요리하지 않는데 원본들 사용을 연구를 있을 때 저거들은 또 하나 저거를 이제 이익만 요리하지 아주 기대 олон бид нар түрүүний хэлсэн өөрөглийг бид нар нэгэн софтверээр навчилдаг учраас энэ олон элемент байж тэгэхээр тэр элемент тус бүрээр үнэхээр ерөнхийд нь энэ хүмүүс ямар хүн юм бэ ер нь тэр тусчээгээ бид нар авчилдаг учраас яг тэр Монголоос ийм сургууль төсөөд ирлээ гэсэн мэдээллийг бол дангаар нь одоо Монголын хамгийн том сургуулийн үгээр төгссөн юм уу гэдгийг яг тал дээр хайрцаг бас одоо ачаал өгөхгүй болов гэж үзэж байна. Инженер технологийн бас инженерийн шинжлэх ухааны чиглэлээр сурж байгаа хүмүүст бас тэр хамаатай шүү. Гэхдээ Америкт бол нөгөө World Education Center гэж Нью-Йоркт жишээ нэг тийм одоо мэдээллийг нягтлдаг тийм юм байдаг институт байгаа. Тэр нь одоо гаяарчлагдсан өнөө цагт янз бүрийн дэд сургууль төгссөн улсууд Америкт очиж учраас энэ тэр үнэн зөв юм бэ гэдгийг